This is Desi Beats and welcome back to the show. It is time for the full cheap ones of the week. I got my jock up in hand. That's right, Winnie the Pooh, baby. You can catch me on YouTube as well, folks. This segment of the show is on right now, so you can see me live in action in my undergarments. Just joking. Full cheap one of the week. Kanwar Grewal, who's a singer, very good singer, Sabhyachar singer, sings, Sabhyachar the Geet, whatever, calls out Honey Singh. Basically, I mean, he called him out, but used him as an example of kind of like the songs he raps about, songs he sings, songs he produces. But I think, he just because he's at the top of his game right now, I think he called him out because of that. But anyways, I'm going to play the video of the comment he made live on stage, and then after the video come back and kind of give him my 2 cents. So this is Kanwar Grewal calling out Honey Singh on on his music. ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਦੀਵਾ ਨਾ ਬਾਲਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਨਚਾਵੇ ਯਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਉਹ ਜਿਹੀ ਕੇਬਲਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘਰੇ ਕਿ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਇਹ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰੇ ਲਿਆ ਸੀ ਸੱਭਿਆ ਦਿਲ ਵਰਗਾ ਜਣਾ ਖੜਾ 4 ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਟੱਟੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ? ਕੋਈ ਗੀਤ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜਕਾਉਣੇ ਆ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਖੜਕਾਉਣੇ ਆ, ਕਿ ਆਪਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਣ ਭੈਣੇ ਆ 4 ਬੋਤਲ ਵੋਡਕਾ, ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਕਾ, ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਔਰ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਐਨ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੀਤ ਬਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਉਂਗੀ। ਉਹ ਗੀਤ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੌਣ ਰੋਕੂਗਾ? ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਬੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਭਰਾਵੋ। ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਖਰਚਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 4 ਗਰੀਬ ਧੀਆਂ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ। 4-5 ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਧੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਸਰਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣੇ ਆ ਯਾਰ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਈਗੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 4 ਟਾਇਰ ਛੱਟੋ, ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰੋ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਓ। 25 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਜ਼ਾਰੋ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਊਗਾ। There you guys have it, man. Kanwar Grewal calling out Honey Singh, calling out Facebook. Putting up pictures on Facebook is no good. Does you no justice. You know what? On a serious note, he's got some valid points. He does. He's got some valid points. I can relate to him because I came from that era. We grew up on folk music. We grew up on Sabhyachar music. It's something that, I can relate to, being of my age and being how I grew up. Now, as he does have valid points, I want to make something clear, man. You know what? You can scream and shout all you want. But if you're not relating to, I would say, a younger generation, Gen Z, I call them, the ones that are 25 and younger, 30 and younger,
it's not their fault. Like, you can say not to do this. You can say, Honey Singh is this. You can say whatever you want, but what are you doing about it? How are you helping the scene, bro? That's my question. Like, your music is great. The lyrical content's phenomenal, but it's a niche market. It's a market that is becoming niche. You know what I'm saying? Whereas you got guys like Honey Singh selling out shows, thousands of people across the world. You can't hate on that. He relates to his fans. He's relating to that generation. So if you want to send a message across, in my opinion, is maybe you need to, change your game plan in terms of how you do the music. Like, why does folk and Sabhyachar always have to be that, stringent in terms of the music? You know what I mean? Like, I'm going to play a Kanwar Grewal track, which I think is absolutely dope. It's been done by Money Spinners, and it relates to me because the music is sick. You know what I'm saying? Like, if Kanwar Grewal had like a Sabhyachar geet lyrically to a hip-hop beat, I'd rock it. 100% I'd rock it. Because it relates to me. It's the stuff that I like listening to. See, the problem is these guys, Honey Singhs or whatever you want to call them, they understand the buying market. They understand what fans want to hear, right? That's their business. It's their line of work. So you can't hate on that. Do I think that they can send out a positive message to all these people? Yeah. Are they going to do it? It's not my problem, right? It's not my problem. But, I'm smart enough as a listener to understand when I'm listening to garbage or, what it means, what I understand, right? So, you know what? I agree with some of the things he says, because you hear some of this stuff and, like he was saying, like, both the vodka, whatever. It is what it is, man. Because here's the thing. You got to understand, people, like, if, and most people I can assume, because, I'm just assuming, right? Most people, let's talk about kids, right? Most kids, hard day at school, they're broke, you know what I mean? They got tons and piles of homework, right? They want to come home, unwind, and what do you think they're going to put on? Kanwar Grewal, I don't think most of them are going to put your tracks on. I'm sorry to say. They're going to rock something that relates to them. They're going to rock something that brings their mood down. They're going to probably rock some party anthems. You understand what I'm saying? And there's nothing wrong with that. The world's changing. Music needs to evolve. If you want to relate to these fans, you got to evolve too. Like I said, folk is great music. I love folk. But it's a niche market. I don't think it's globally as big as it used to be. I mean, look at the hits on iTunes or whatever. It's like, like the Imran Khans, the Honey Singhs, like, you know what I'm saying? These guys are worldwide hits because they relate to, basically everybody. Yeah, you know what I mean? Like, you play Imran Khan Amplifier at a wedding reception and Bob Beard, dancing to it. So what does that tell you, man? You can't hate on that. Honestly, if you want to get the message across, change your game plan. And I say that to all the artists. If you're not in the urban Desi scene, in the next 5 to 10 years, you're out, dude. I'm telling you the truth. That's where the market's at. That's where, everyone's going. Bollywood, I think, is straight EDM right now, but hip hop is where it's at. Urban Desi is where it's at, and it's gonna get big. I'm telling you, mark my words, man. I called Honey Singh 7-8 years ago, and I told all the producers in my studio that came through, this is the kind of stuff you need to do, and they all laughed. Nah, man, that shit ain't gonna work. That shit ain't gonna work. Look at him. The guy's huge, and he's gonna get haters. So that is my full cheap ones of the week, and I'm gonna lead right into Kanwar Grewal's track, Tick Down, right here.